address them head-on. This forum should inspire us to explore new avenues for cooperation, ensuring that our partnership remains dynamic and responsive to the evolving global advancements we are making towards the finalizing the double taxation avoidance agreement between Botswana and Estonia. I'm happy to note that arrangements have been finalized to have this landmark agreement signed during the upcoming session of the UN General Assembly in New York next week. Excellency, you already mentioned the double taxation agreement. I think that's a very, very good move, and I hope that the foreign ministers will sign it in the coming weeks in New York. So the companies of our countries, both countries, would also have a better environment for accessing to each other's markets. I also hope that we will have some time to discuss the global and regional challenges that you also already mentioned. This is no surprise that Estonia currently sees the global developments and all its foreign policy through the prism of the Russian aggression in Ukraine that is so close to us and so existential for us. And we would like to explain our views on that war and what it has brought along for Estonia. Magosi le baeteledipele ba dikereke ba hwetlhilwe go di goga kwa pele mo go lwantsheng le go emiseng go kgontsho ya bong le mo baneng ka go rotloetsa merafe go tswa ka mananeo a go e lwantsha. Mohumagadi wa Gatautona Meneo Masisi o gateletse se a kopane le baeteledipele ba dikereke, magosi le bahumagadi ba bone kwa motseng wa Kgagodi maabane. O kopile gape gore mananeo ao anonotshe le go ruta bomme ba ba tsenang dikereke le setšhaba ka kakaretso ka ditlamorago tsa go kgontsho ya bong. Betso go tshwanelwa gore re tshwaraganele kgannye rotlhe re ipone re le bana le seabe ka kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa. Sa bobedi ke gore go tlhomamisa gore setšhaba se na le kitso e tseneletseng ka go kgontsho bong le yone tiriso bana botlhaswa go simolola ka bana go ya go bagolong. Gompieno kgwedi e re mo go yone ke kgwedi ya thapelo ya ka itse gore sethomo sa te sa re thabololo ya dikakanyo. Jaanong ga o sa dire jalo sa thabololo dikakanyo tsa gago le go bona modimo ka tshwana le buiwa leso mme ga le ditaletsela ka mosola modimo. Jaanong batho a re hetoleng dikakanyo hetoleng ya nagano re tere go thabolola dikakanyo tsa rona e re ga o bona modimo le buiwa le re o seka o mo itse gore a mogote o seka. Mo segopotsong sa letsatsi la mafatshe la pabalesego ya balwetsi kana World Patient Day, mogolwane wa lephata la botsogo Dr. Mareko Ramotsababa a re lefatshe la Botswana le tlhomamisa boineelo jwa lone jwa go tokafatsa boleng jwa tsamaiso ya tlhokomelo ya botsogo le go tla ka methale go fokotsa diphoso tsa maduo a ditlhatlhobo ka e le maitlamo a lephata leo go tlhabolola botsogo mo lefatsheng leno. Dr. Ramotsababa o ne a bua kwa phuthegong ya babegadikgang mono Gaborone a rutlwa go rata moranyana. Letsatsi la mafatshefatshe la pabalesego ya balwetsi World Patient Safety Day le simolotswe ka ngwaga wa 2019 ka maikaelelo a go tsibosa setšhaba le go rotloetsa tirisano mmogo magareng ga balwetsi, badiri ba botsogo, badiri ba melao le baeteledipele ba tlhokomelo ya botsogo go tokafatsa pabalesego ya balwetsi. Monongwaga setlhogo sa re go tokafatsa kalafi ya boitekanelo se se bontshang botlhokwa jwa go bona kalafi ya nnete le e tsewang ka nako mo go tlhomamiseng pabalesego ya balwetsi le go tokafatsa botsogo. The 17th of September of every year, as you already heard, was declared World Patient Safety Day. And it's a cause that we are delighted to align ourselves with. Our gathering here today, therefore,
Kgwedi ya lwetse e tlhola malatsi a le 17 e supilwe e le letsatsi la pabalesego ya balwetse. Go ipela mo ke gore re le Botswana re tlhomamisa boineelo le go tokafatsa boleng jwa botsogo monogae le go tla ka tsamaiso ya tlhokomelo ya botsogo le go tla ka metlhale e ka fokotsang diphoso tsa tlhatlhobo. Ladies and gentlemen, you heard the statistics already, but I will reiterate. I'll reiterate that to say diagnostic errors account for around 16% of preventable patient harm globally. Moemedi wa lekgotla la World Health Organization a re lekgotla leo le tla tswelela le bereka le batsayakarolo botlhe go baya pele pabalesego ya tlhatlhobo le go tla ka metlhale e farologaneng ya go tokafatsa dithulaganyo, go tlhama ditsela tse di babalesegileng tsa tlhatlhobo, go tshegetsa badiri ba botsogo mo go tseng ditshwetso tse di tsepameng le go nna le seabe mo tsamaisong yotlhe ya tlhatlhobo. We want to foster collaboration among policymakers. Re batla go simolodisa tirisano mmogo magareng ga ba ba dirang le molao, ba botsogo, balwetse le batsayakarolo ka go farologana. Re batla gape go rotloetsa balwetse le ba masika a bone go ikgolaganya le ba botsogo go itse thata ka pabalesego ya balwetse. To improve diagnostic processes. I would say, as the ministry, we are doing very well. Re le ba lephata la botsogo re dira mo re go kgonang go baballa balwetse. Jaaka go setse go buile, re ka seke re re ga gona diphoso dipe, mme hela re na le lenaneo le le thusang la patient safety strategy. Balwetse ba rotloediwa go nna le maikarabelo a go tlhatlhobiwa ka nako le tlhatlhobo e e siameng. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Ratoropo wa Gaborone Re Austin Abraham a re puso e kgonne go dira ditlhabololo di le mmalwa tse di amang itsholelo le matshelo a batho mo dingwageng tse 5 tse di fetileng. A re puso e dirile seo ka mananeo a tshwana la Chema go gokela maranyane a internet a smartbots le la ipelegeng. Re Abraham o buile se kwa puthegong ya bofelo ya khansele eo mo Gaborone. Go rata Moranyane wa tswelela. Jaaka dipaakanyo tsa ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga di tsweletse, khansele ya Gaborone e tsere nako go lemoga dikatlego tse puso e di kgonneng mo maitekong a go tokafatsa matshelo a batho le go godisa itsholelo ya Botswana. Ratoropo a Gaborone Re Abraham a re mananeo a tlhamile ditiro e bile a tlhabolotse itsholelo a lefatshe leno. Efforts that contributed to the socio-economic development of our communities during the planned period. Some of the achievements include the simplification of legislation and administration reforms that has improved the business environment for ease of doing business. Go nnile le maiteko a bonalang mo go tlhaboleng matshelo a batho mo dingwageng tse 5 tse di fetileng. Dingwe tsa maiteko ao di akaretsa go tlhofadiwa ga melao e tlhabolotseng dikgwebo le dipeeletso. Mananeo a mangwe a akaretsa Chema, maranyane a smart spots le lenaneo la ipelegeng le le tlhabolotsweng. Mananeo ao a fetlhile ditiro le tlhabollo ya itsholelo. To mention but a few. In addition, we have seen the revision of NDP, UDP to align to the electoral cycle. These initiatives and programs brought about projects which created job opportunities and economic empowerment to our communities. Ratoropo o ne a tlhalosa fa puso e diragaditse mananeo otlhe a ngwaga wa madi wa 2023-2024 mme mo nakong eno ditiro tsa ditlhabololo tsa 2024-2025 di tsweletse sentle. Implementation of 2023-24 CCP projects have been completed. In preparations for the commencement of 2024-25, mananeo a ditiro tsa CCP tsa ngwaga wa madi wa 2023-2024 a weditswe mme mo nakong eno ditiro tsa ditlhabololo tsa 2024-2025 di tsweletse sentle. Mme ke tla rata go lebolela gore re mo dipuisanong mme re solofetse gore ditiro tse di tle bokhutlong kgwedi eno e fela. Will be fully discussed under the Urban Development Committee report on the second day of the council.
a ka lefatshe leno la ditlhophong tsa setšhaba tsa monongwaga ka kgwedi ya Phalane go supa fa toropo ya Gaborone e kwadisitse batlhophi ba le 81,744 mo dikgaolong tsa yone tse tlhano. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tona ya papadi le madirelo re Mosikgafela a re morago ga gore lefatshe leno le saene tumalano ya lekgotla la ditšhaba ya ditshwanelo tsa batho ba ba tshelang ka bogole ka ngwaga wa 2021 go setse go dirilwe maiteko go ba neela ditlamelo go tokafatsa matshelo a bone. O ne a bua kwa segopotso sa mafatshe sa batlhoka kutlo kwa Motšhudi Bodulo Mogorosi. Letsatsi la segopotso sa batlhoka kutlo lefatshe ka bophara monongwaga le ne le ipelela ka setlhogo se se reng go baya monwana ditshwanelo tsa puo ya diatla. Tona wa lephata la papadi le madirelo re Mosikgafela a re batlhoka kutlo ba na le ditshwanelo di akaretsa tiriso ya puo ya diatla e ka yone ba kgonang go supa bokgoni jwa bone. Ra itlama botlhe gore re a goga re goge mmogo re na le batlhoka kutlo. Thulaganyo ya gore hitlhella dikeletso tsa gore be re le tšhaba e ntseng yang ka 2036 le bona be le gore ba karolo ya yona tšhaba eo ya 2036. Tiriso ya puo e bagaetswe ke ngwao ga se hela tsela ya go buisana. Boitumelo bo bogolo bo mo lehatsheng le la rona jaaka ha irile ka 2021 Botswana jaaka mahatshe a mangwe a ipona a ratifya United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD. Tse tsotlhe tse ke di buang ha ke tse ding di supa gore lehatshe la Botswana le lone le itlamile gore le tla direla bana le bogole. Batlhoka kutlo go tlhalosiwa fa bana le ngwao e ka yone e ba lomaganyang le batho. Ga lona le utlwa ka ditsebe rona kutlo ya rona e mo matlhong. Lefatshe lengwe le lengwe go tlhalosiwa fa le na le puo ya yone ya tiriso ya diatla. Go na le mo go teng home sign ga se puo ke gore o bo rata gore o bo kgona gore le tlhaloganyane mme ba e dirisang ya bone ke puo ya diatla e leng go e atlegile ya Botswana e bidiwa Botswana Sign Language. Yaanong ga bantsi yana ba rona re ikgantsha ka puo ya rona, proud to be deaf ke yone sengwe sa ntlha sa deaf culture. Thulaganyo ya sign language ba gaetsho ga se a bone hela le rona re le morafe re ntseane re tshwana ke gore re ithute gore re kgone re bue le bone ka tsela e tshwanetseng. Morafe o rotloeditswe go ithuta puo ya diatla gore ba kgone go tsaya dikgang le batlhoka kutlo ga mmogo le go hegosa ditirelo. Bodulo Mogorosi, BTV News, Motšhudi. Wetshopego yo ka Bodulo Mogorosi re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo ureng eno mme re stela jalo Edwin Mashia Khomo yo malala a laotswe go gonela tsone tsa metshameko. tla tšego leboge rati ga mogolo wena re tšere tsene ka tlhamalelo mo go tsa metshameko ke Edwin Mashia Khomo metsone tsa re moeteledipele yo mošwa wa lekgotla la Botswana Football Association wa bile ba bitseng a re fela jaaka a tlhalositse mo ipapatsong maikaelelo magolo a gagwe ke go busetsa serite sa kgwele ya dinao le go tlogela boswa segolo jang mo go bateng mo go batleleng diliki ka go farologana ba rotloetsi ba bitseng o buile se kwa phuthegong ya babega dikgang e neng e diretswe go amogela khuduthamaga e ntšha ya lekgotla leo mono Gaborone ka Kgagodi. Ba bitseng a re e re jaaka kgwele ya dinao e ntse aparetswe ke madubadube a akaretsa tsamaiso e sokameng le gore diliki ka go farologana di bo di sena barotloetsi o ikaelela gore tse e nne dilo tsa maloba ka ikiteile sehuba go busetsa serodumo sa kgwele ya dinao ya lefatshe leno e neng e tlwaelesegile ka sone. The legacy that we want to leave. Like I said, Motlhala o re batlang go tlogela mo kgweleng ya dinao ya lefatshe leno ke gore o papamaditseng mo ipapatsong ya rona wa gore re batla go fetola selebego sa kgwele ya dinao mo lefatsheng leno
ka go fetola ka fa re tsamaisang league ya rona e kgolwane ka teng le e ko tlase ya first division ya borwa le bokone le ka fa re dirang dilo ka teng mo go rutuntshang kgwele ya dinao go tswa ko moding. Leave a legacy ya gone gore our elite league which we gave autonomy to leone continues to shine. Moeteledipele yo o tlhalositse fa tiro e sa ye go nna motlhofo fela a gatelela gore ba ya go tla ka ditsela tse dišwa tsa go rutuntsha kgwele ya dinao go tswa kwa moding a supa fa ba ya go akaretsa bana le seabe botlhe mo tirong e ka gore ke yone e ka ntshang batshameki ba popota ba ba ka dirang bontle kwa setlhopheng sa setšhaba sa the Zebras. We want to leave a legacy where we know we are going to be improving on our maikaelelo a mangwe a rona ke go bereka ka thata go tokafatsa maemo a rona mo dipalopalong tsa lekgotla la FIFA. Ke sone se re batlang go dirisana le bana le seabe ka go farologana gore re tshwaragane le kgetsi ya tsie ka gore tiro e ntsi e re tshwanetseng go e dira. To assist us so that we can achieve this vision that we have for our football. A bofelong moeteledipele yo mošwa yo a re maikaelelo a komiti ya gagwe ke gore mo ngwageng tse nne tse ba di filweng ba tlhomamise fa diliki tsotlhe tsa Botswana Football League di na le barotloetsi ebile di tsamaisiwa sentle, selo sa reng se ka tokafatsa kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. Katlego Kgagodi, BTV Sport. Moanamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Fencing Thabile Pilane a re lentswa lekgotla leo le na le dikgwetlho mo Botswana le motlotlo ka katlego ya lone segolobogolo ka gore ngwaga o le ipilela dingwaga tse di lesome o tota di lesome motshameko o ntse o le teng mo Botswana. Motshameko wa fencing o ipilelwa ngwaga le ngwaga ka matlhatso a beke ya bobedi ya kgwedi ya Lwetse. Mo isagong Pilane o tlhalositse gore lekgotla leo le tla dirisa mananeo a tshwana le matlhagola tsela le go dira dikgaisano mono gae gore Batswana ba itse ka motshameko wa fencing ebile o a gola. I think in the past 10 years, what I can say is we've made a whole lot of progress because at first there was nobody who would tell you how fencing, and in the past 10 years we've grown miraculously. The coach, the athlete, the club, we are really trying to get the word out there in terms of fencing, which is why our theme for World Fencing Day this year was we are welcoming the world to fence. We had a very successful AGM at that. Mo ngwageng tse di lesome tse di fetileng motshameko wa fencing o godile tota go tswa yala ka bakatisi le bona batshameki e le one maiteko a go leka go ruta batho ka fencing. Ke ka moo molaetso wa letsatsi la fencing monongwaga e ne le re amogela batho mo motshamekong wa fencing. Re dirile go le gontsi monongwaga re nnile le bokopano ra tlhatlhanya mo maeleng a go godisa motshameko o le gone go tila dikgwetlho tse re lebaganeng le tsone. Re itumela gape le gore re kgone go romela batshameki bangwe ba rona go phadisanya ko mafatsheng. In terms of the day that we were celebrating that day. Yeah. So, recent events, we've had our AGM this year, and then we were glad to have been able to send some athletes to international tournaments. We had our junior who was in Saudi Arabia, we had our senior who was in Morocco. So despite the fact that we haven't been having the local tournaments, it was something that we just saw that we couldn't just sit and deal with our administrative duties for now without actually participating in these international tournaments. Setlhopha sa Botswana Judo Federation se gapile dietsele di le thataro go tswa ka kgaisanong ya Zambia Air Forces Commander Judo e neng e tshwaretswe kwa Zambia ka mafelo a beke. Dietsele tseo ke sa gauta se le sengwe sa selefera di le tharo le tsa bronze di le pedi. Go rata moeng. Go ya ka mokatisi Sanse Moteke, setlhopha seo sa batshameki ba le lesome lole ka tsotlhe go fifisetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo mme go ne go se motlhofo. It was very tough, Zambian athletes, they are so tough physically, mentally and technically also. Go ne go le thata. Batshameki ba Zambia ba na le maitemogelo a go godimo. Mme re ne ra tshwanelwa ke go fetola tshameko ya rona ka motshameko wa ntlha re ne re sa dira sentle. Se se ne sa re berekela. We have to change the strategy because we were going for a technical strategy, but we have to change it. We have to change. And what we did later, pay.
Kgaisano eo e neng e tsenwe ke mafatshe a le mararo e leng Botswana, Zimbabwe le batshegetsa kgaisano Zambia e sedimoseditse mokatisi go le gontsi ka dilo di le mmalwa tse di tshwanelwang ke gore di dirwe mo batshameking gore ba kgone go itepatepanya le bankane ba bone. Even if they won medal, but we saw a lot of mistakes and a lot of things which have to be changed. Like first thing is mental. What I'm trying to work with my athlete. Re bone diphoso tse dintsi le fa bone ba kgonne go fenya dietsele. Fela go ya pele, re tshwanetse go baakanya maikutlo a batshameki. Ke ba ruta go lwa go fitlhella motshameko fela ba sa inele le gone go tsenelela dikgaisano tse dintsi gore ba ikatisa nako e sa le teng. And this is also, and how you can get that fighting spirit is by attending competition. You know, facing others athletes. Batshameki ba tlhalositse jaana ka kgaisano. Ke tshwanetse go baakanya tlhaloganyo ya me santle mentally. I'm not mentally strong. Ha o stotsa na mo competitioneng ke nna weak mo tlhaloganyong. Ke smola ke akanya dilo tse dintsi tsa kwa lapeng ndonyana. So ke ngwa dilo tse dingwe gore tse ding tikile gore ke se ka heletse ke kgone go fenya mo competitioneng ke ile go la go. Ne ke lwa mo the senior category. I managed to get a silver medal. But in a scene ke se batla ha re tsamakwa ne ke itse gore ke ile kwa go lwela the gold medal, but unfortunately ha ke a khona mo the finals, but ke tsa ke re ha di competition tse di tlang yalo re tla ntse re baakanya. Fa tsotlhe di ka tsamaya ka thelelo, keletso ke gore kgaisano e neng e tshegeditswe le kgetho la ntlha e rulaganyediwe go nna teng ngwaga le ngwaga ebile e buletse mafatshe otlhe a SADC. Kgwarata Moeng, PTV Sport. Gaborone. Mofetso tsa ura ya bosupa di ba khutlo gone fa tse dingwe tse di latelang ke tsa ura ya borobobedi e le tsa sekgowa. Solofetse gore go thibe ka bontlhabang go dikgaolong tsa Nkgabe le Tšhobe fa dikgaolo tsa gantsi borwa bothaba kgatleng le kweneng re solofetse gore go bona le dibata tsa maru. Dikgaolo tse dingwe tsone re solofetse gore e be go apogile, mme mo maphakeleng re solofetse gore go ikutwatse go le tsididi mo mafelong mangwe a kgaolo ya Kgagodi ka selekanyo sa BOSUPA go yeng kwa bofera bobedi. Fa dikgaolo tsa gantsi borwa bothaba kgatleng kwene re solofetse gore go ikutwatse go le tsidisana ka selekanyo sa magare ga 11 go yeng kwa 14. Fa kgaolo ya Nkgabe gone re solofetse gore go ikutwatse go le mogote. Dikgaolo tse dingwe tsone re solofetse gore go ikutwatsa go le bothito mo maphakeleng ba selekanyo sa magare ga 16 go yeng kwa 11. Mme ha re lebelela mo tshokologong re solofetse gore go dikgaolong tsa gantsi Kgagodi le borwa go ikutwatse go le bothito ba selekanyo sa 27 go yeng kwa 32. Fa dikgaolo tsa borwa bothaba kgatleng le kwene re solofetse gore go ikutwatsa go le mogote wa selekanyo sa 30 mo mafelong ka bontsi a dikgaolo tse. Dikgaolo tse dingwe tsone re solofetse gore go ikutwatsa go le mogote thata wa selekanyo sa 36 go yeng kwa 32. Ka jalo setšhaba se rute gore se ipaballe mo mogoteng o. Mme ha re lebelela melelo e šang mo nako ya gompieno e supang ke mmala o mohebedwe e bonala mo mafelong mangwe a kgaolo ya Nkgabe gantsi Kgagodi kweneng ga mmogo le kgaolo ya borwa. Ka jalo setšhaba se rute gore se ipaballe kgotsa se tshware mollo ka kelothoko. Ha re boela mo go tsa tepolo ape re lebelela ditoropo dingwe mo SADC re solofetse gore ko Gqeberha go thibe ka bontlhabongwe ga mmogo le kwa Cape Town re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula go apogile kwa Upington, Johannesburg ga mmogo le kwa Manzini. Kwa Maseru gone re solofetse gore go bona le dibata tsa maru ka selekanyo sa mogote sa 20 kwa Gqeberha, kwa Johannesburg gone ka 24. Mme ha re lebelela ko Antananarivo, Harare, Lusaka le Windhoek re solofetse gore e be go apogile
go bonala dibata tsa maru kwa Beira ka selekano sa mogote sa 27 kwa Antananarivo ka harare gone ka 30. Re ntse re tsweletse ga ditoropo tsa SADC re solofetse re go Dar es Salaam go bona le dibata tsa maru go apogile kwa Blantyre fa ko Luanda le Kinshasa re solofetse re gone go thibe ka bontlhabong ka selekano sa mogote sa 33 kwa Kinshasa kwa Luanda gone ka 22. Luckily, Standard Chartered is not a stranger. It's not a stranger here. And most of us, I should say, we are where we are as a market because of the role that